عليكم ورحمة الله في الخوازاني عزيز لقطع مدري جيوانا كاني Prosthodontic بو ماني باسي gagging reflex دكين gag reflex واتا كاتك لكاتي impression يعني كاتك دنشر كدا دنين ما ويق بكاري ديني لانا gag reflex هبه واتا كخوما بيدرين حيلزدان gang or retching ejectory contraction of the muscle of the gastrointestinal tract and oropharynx. Gagging is a normal protective reflex. Protective واتا كسكده باريزه والرجلي لهرشتك دكا بتتن now airway pathway رغوي هوا protect the airway oropharynx the upper gastrointestinal tract. Gag reflex وكو وتمان ك رجلي دكاد لوي هر شتك بتتا now بوري هوا جگەلەوەی کە لە کاتی شتقودانی ئاسایی کاتێک خواردن دەخۆین ئەوەیان نا گاگ ریفلێکس دروست ناکات لە حاڵەتەکانی تر هەر شتێک بچێتە ناو بۆڕی هەوا گاگ ریفلێکس دروست دەکات. It's also named as pharyngeal reflex. Touching the soft palate کاتێک کە دەست لە مەڵاشوومان بدەین ئەوە گاگ ریفلێکسێکی زۆر بەهێزمان هەیە لە کەسانی ئاسایی. The gag reflex can also be used to make someone vomit. Gagging commonly occurs during dental procedure يعني كاتك outset juro such as making maxillary impression. Severe gagging can be elicited by the dentist's finger or instruments coating the oral mucosa or even by non-tactile stimuli. The patient tends not to seek a dental treatment or may request treatment in general anesthesia. كاتك زور بهز به commonly result in exodontia. هروا final outcome edentulescence. لأن بهمان الشيء دوباره كراتو بيناسكي. Gagging is accompanied by excessive salivation. لكاتي gag reflex تي تشتكي كمانية sinus symptomكاني saliva زيادة لقال lacrimation, spitting, fainting, هندك زار and panic attack. ليرة trigger zone مان هي خاصة لو ناوتيا كاتك تجبكي بتوزا بپنجهیان به هر شتێکی تر گاگ ریفلێکسێکی بەهێز دروست دەکات. 5 intraoral area known to be trigger zone ئەو شوێنانی کە دەبنە هۆی گاگ ریفلێکس. Palatoglossal and palatopharyngeal fold, base of tongue, هەروەها uvula ئێرە لەگەڵ palate, posterior pharyngeal wall. It may also be elicited by non-tactile sensations such as visual auditory stimuli. واتە هەندێک جار بەبێ ئەوەی کە بەریەککەوتنێک هەبێ گاگ ریفلێکس ببێت لەوانە شتێک ببینێ بێتە هۆی هێڵزدان یان شتێک ببیستێت. Side of the dentist or dental equipment لەوانەیە sound of dental handpiece or person retching, certain smells like cigarette smoke or perfume, هەروەها certain thoughts. Classification by etiology. Somatic معناه induced by touching کاتێک کە بەریەککەوتن هەبێ لەگەڵ psychogenic ئەوەیان بەبێ ئەوەی هیچ بەریەککەوتنێک هەبێت. Contributory factors of gagging: local and systemic factor, anatomic factor, psychological factor لەگەڵ heterogenic factor. Local factor ئەکان nasal obstruction کاتێک کە نەزار لوتی بگوێرێ, sinusitis, nasal polyp, mucosal congestion of the upper respiratory tract, a dry mouth, and medication. هەروەها chronic gastrointestinal disease, notably chronic gastric peptic ulceration and carcinoma of the stomach لەگەڵ hernia and uncontrolled diabetes.
anatomic factorەکان چین کە پەیوەندیان بە anatomy هەیە anatomic abnormalities and oropharyngeal abnormalities palate anatomy long uvula کە وادەکە باسانی تەش بکات یان تەشی تەنگ بکات tongue shape tongue position یان هەر abnormalityێکی ترمان هەبێت heterogenic factor ئەوەیان کە زیاتر بەهۆی دێنتیستەکەوە ڕوودەدات یان بەهۆی ئەو کەسەیە کە تریتمنتێک بۆ پێشنتەکە دەکات poor clinical technique overextended border of the prosthesis بۆردەرەکانی زیاد درێژ بێ increased vertical dimension of occlusion a smooth highly polished surface which is coated with saliva may produce slimy sensation therefore a matte finish is advocated inadequate posterior palatal seal واتە پۆزدامەکەی تەواو نەبێت restricted tongue space loss of normal palate contour poor retention incorrect occlusal plane implications for the patient emotional fear anger legal embarrassment acceptance of dental care oral hygiene practice ability to wear prosthesis ئەوانەش ئەو هۆکارانن کەوا دەکات ئەگەر ئەوانە هیچ کێشەیەکیان نەبێ گاگرفلێکس دروست نابێ و ئەگەر کێشەشە بێ ئەو کێشانە لە نەخۆشەکەدا ڕوودەدات implication for the dentist emotional بە هەمان شێوە fear anger legal embarrassment the physical compromise ability to examine diagnose and treat کەواتە کێشەکەمان وەکو گوتمان implication for the dentist واتە کێشەکەمان لە دێنتیستەکەیە هەروە influence treatment decision لێرە مانجمنتی چۆنە assessment of the patient identify initiating event choking associated with swallowing of impression material panic attack by difficulty in removing new prosthesis هەروەها non-dental events such as suffocation a certain trigger tactile ئەوەیان بە examination radiograph impression یان wear denture ئەوانە بەریەکەوتن gustatory for example smell of impression material olfactory for example smell of surgery visual for example white coat dental chair auditory for example sound of handpiece legal cognition for example memories of past event واتە دەبێت ئێمە ڕەچاوی نەخۆشەکە بکەین کە ئەو هەر شتێک کە بێتە هۆی ئەوەی گاگرفلێکس یان نەخۆشەکە جارەوە دەتوانێت پێت بڵێ یان خۆت پرسیاری لێ دەکەی ئایا حساسی هەیە یان نا بەو شتانە وا دەکەین ئەو هۆکارانە هەمووی کەم بکەینەوە detailed dental history and expectation واتە لە پرسیارکردنەکان ئایا تریتمنتی پێشتری چۆن بووە کاتێککە پێشتر بێت لای دکتۆردان چۆن بووە has preventive treatment been employed هیچ شتێکی بەکارهێنا ئەگە گاگرفلێکسی هەیە دکتۆرەکەی پێشتر چۆن مانیجمنتی کردو بە شێوەیەک باشە بۆ نەخۆشەکە is patient willing or suitable for restoration what are patient's motivation is attitude to treatment helpful are expectation realistic واتە ئەو شتانە دەبێت تأکید بکەینەوە associate clinical feature are panic attack fainting mood change or other feature associated with gagging واتە ئایا هیچ شتێک لە کلینیکەکە هەیە کەوا لە نەخۆشەکە بکات بێزار بێت و گاگرفلێکس پێ دروست بێت behavioral technique behavior modification an exaggerate or extend period of gagging in the absence of normal stimulus is usually a learned response. Generally, the objectives are to reduce the anxiety to unlearn the behaviors
that provoke gagging. واتە بە هەمان شێوەی سلایدەکانی پێشوم وەک چۆنکە لە خاڵ و خاڵ باسمان کرد هەر شتێک لە گاگ ریفلێکس ببێت هۆی گاگ ریفلێکس یان نەخۆشەکە خۆی پێمان بڵێ یان خۆمان پرسیارکردن بیدۆزینەوە دەبێت لابرێت. Relaxation for the patient مەبەستمان passive relaxation calming environment و هەروەها music واتە ژاوەژاو دروست نەبێت یان میوزیکێکی هادێ. Active relaxation ئەوەیان چۆنە controlling breathing relaxed abdominal breathing visualization visual aids لەگەڵ progressive muscle relaxation ئەوەیان بە درەک دەکرێت. Traffic light controls signals لێرە green amber یان red مان هەیە. Distraction technique concentration on a task plays object event temporarily divert the patient's attention away from the gagging واتە شتێک بکرێت یان وا لە نەخۆشەکە بکرێت بە شتێکەوە مەشغوڵ بێت کە بە بینین بێ یان بە هەر شتێکی تر بێت کە چۆن دەڵێیت دێنتال پرۆسیجەرەکەی کەمێک لەبیر بچێتەوە فکری لەسەری نەبێت تاکو گاگ ریفلێکس دروست نەبێت. چی دەکەین لێرە short dental procedure leg rinse لەگەڵ breathing exercise talking قسە لەگەڵ بکرێت describe the procedure. Systemic desensitization aims to progressively reduce the gagging threshold. Training basis denture with acrylic bed matte surface hard palate is generally brushed with the toothbrush without inducing gag reflex. Training base 5 minutes once a day 5 minutes twice a day 10 minutes 3 times a day and 15 minutes till 1 hour. Teaching patient to swallow with their mouth open واتە چۆن هەناسب دا کاتێک دەمی کراوەتەوە. Gaggers swallow with their teeth clenching using the teeth lips. Teach the patient teach the patient to swallow with teeth apart, tip of tongue placed anteriorly on the hard palate, legal orbicularis muscle relaxed. واتە نەخۆشەکە فێر دەکەین کە بتوانێت شت قوت بدات یا ئەو سڵایڤەی کە لەناو دەمێتی قوتی بدات کاتێک دانەکانی پێک نەکەوتون و هەروەها تیپی تانک بەش پێشە تانک چی بکات لە هارد پارێت بدات لەو حاڵەتدا ئۆربیکولاریس مەسڵ لە حاڵەتی ریلاکسیشنە ئەوە بۆ چییە بۆیت کات کێمە دێنتال پرۆسیجەر دەکەین دەمی کراوەتەوە بتوانێت ئەو سڵایڤەی کە هەیەی قوتی بدات. Pharmacological techniques local anesthesia because our surface is desensitized the patient is less likely to gag. Sprays, gel, lozenges are used. أنا type أغاني تكتبين بكاربين. Topical anesthetic are used in few, but in other it may induce nausea and vomiting. كلامنا هو side effect كان يبت يكي لا وتتن side effect يكي local anesthesia أو خرابياني هي. Deposition in posterior palatal foramen in few of this patient who gag when it's touched, but it's criticized by many authors. Conscious sedation أو أزارك كمبيتو painkiller. Nitrous oxide altered to the perception of the external stimuli and this suggests that this altered perception depresses the gag reflex. Patients' tolerance to keep intraoral objects is increased. General anesthesia لعندك حالات patient who do not respond to any of treatment
modalities have to be given general anesthesia at the last resort. ئەگەر هیچ حەلێک نما بەی شێوەیەک نەیهێشت چارەسەری بۆ بکرێ general anesthesiای لێ دەدرێت. Palateless denture help for gagging patients. Technique: impression procedures. Preliminary impression of a dentulous maxillary arch is made in a stockroom log, dentulous tray, and modeling compound. Impression tray can be removed and modeling compound refined by repeatedly warming or by placing additional modeling compound until the desired preliminary border molding and impression are complete. واتە کاتێک ئێمە ئیمپرێشنەکە وەردەگرین لای پالێت وەرناگرین. پالێت لێسە بەو شێوەیە بۆی وەردەگرین وەک لێرانە هەمانە ئەو ئیمپرێشنەمان هەیە دواتر مۆدیفای دەکەین بای مۆدلینگ کۆمپاوند بۆردەرەکانی چاک دەکەین پێی وەردەگرین. واتە ئەو مۆدلینگی کە هەمانە گەرمی دەکەین لێرانە ئەوەی کە هەمانە ئەو مۆدلینگە گەرمی دەکەین و ئادی دەکەین بۆ ئیمپرێشن ترێکەمان بەڵام پالێتەکەی بۆ ناگرین شوێنی پالێتەکەی پێوە نییە. The tray is readily removed between gagging episodes. An acrylic custom tray is fabricated on the resultant cast. The tray is considered 2 mm short of the reflection and adjusted intraorally. Border molding with modeling compound is accomplished to obtain physiological seal. The border molding encompasses the entire maxillary region as well as the labial and buccal vestibule. Cast preparation. The labial and buccal extension for the border seal is established in final impression. واتە لای buccal و labialەکانی کاتێک کە border moldingکەی بۆ دەکەین درێژی دەکەین و تاکو بە تاواتی بچێتە سەڵکەس. Denture base construction. A cast metal denture base of aluminium or chrome nickel alloy is recommended. أو denture ناتوانین بەکاربێین. The primary advantage is the achievement of the intimate contact between the denture base and the underlying tissue. واتە کۆنتاکتێک تەواومان هەبێت لە نێوان دێنچەرەکە ئیمپرێشن ترێیەکە هەروە تیشوەکە. The metal base also provides rigidity to resist breakage, uniform thickness material, a bead metal finished line on the palatal surface, and a stable substructure for recording jaw relation. Occlusal consideration. A bilateral balanced occlusion is achieved with the modified anatomic or cuspless tooth form. واتە هەردوو لە کە bilateral balance هەردوو لە occlusionی هەردوو لە balance بێ بەچی دەتوانین وای لێ بکەین balanced occlusion مان هەبێ with a modified anatomic or cuspless tooth form. هەندێک جار دەبێت جۆرەدانێک بەکاربێنین لە artificial تoothەکان کە cuspless بێ واتە occlusal surfaceەکەی فلاتە بەتایبەتی بۆ posterior toothەکان ئەوە لە هەندێک حاڵەتدایە کە نەتوانین balanced occlusion بەدەست بێنین. Making an impression of a maxillary edentulous patient. The gag reflex is stimulated and controlled by nerve ending situated in the soft palate, pharynx, and pharyngeal part of the tongue. Some suggest to anesthetize the soft palate or injecting local anesthesia into posterior palatal foramen. ئەوە بۆ چییە؟ بۆیە کە سنسیشنی نەمێنێ و gag reflex دروست نەکا. Answer advocate a secondary impression with injection type polyvinyl siloxane in a custom tray. Yan team Friedman suggests to extend their tongue and place salt on the tip of the tongue. بۆ حاڵەتەش دەتوانێت ئەوەیان زیاتر
بۆ چییە کە دەڵێ خوێ لە سەردامنین لە tip of the tongue بۆ وەیە نەخۆشەکە واتە فکری بچێتە سەر سوێری ئەو خوێیە و چی بکات بیری لای ئیمپرێشنۆگرتنەکە نەمینێ بۆیە gag reflexەکە دروست نابێت. Lift both of your legs if you are sitting or lying down on your back. Tightening your abdominal muscle might help stop gagging. نێرانە وشێوە Procedure: apply light pressure and decrease to heavy pressure until the patient feels soreness to both the left and the right concave area, middle aspect by the foramen, and concave area between the first and second metacarpal bone until the thumb for 5 to 20 minutes. واتە سەرەتا پرێژەرێکی کەم وەکو لێران لەو ڕسمە دەبین پرێژەرێکی کەم دوای پرێژەرەکە زیاد بکە. The patient should feel the soreness immediately. The impression tray should be inserted into the mouth without gagging at this time. واتە کە پێم هەتا وەکو بیسخۆڵە لەو نێوان لە هەر شوێنێک هەستی پێکرد چی دەکەین ئیمپرێشنەکە لەو کاتەوە وەردەگرین. Pressure can be applied by the patient, dental assistant or dentist. نەخۆشەکە خۆی یان ئەسیستانت یان دێنتیستەکە توانێت ئەو پرێژەرە بکات. Management of gag reflex in patient. Making an irreversible hydrocolloid impression. A local anesthetic was incorporated into irreversible hydrocolloid material for reducing the gag reflex. ئەدڤانتێجەکانی چییە لە حاڵەتە کاتێک کە لۆکال ئەنەستیزیا بەکاربێنین control the flow of the anesthetic agent to sensitize gag and vomit reflex area, minimize the risk of hazard and toxicity. Technique is simple. Procedure can prepare the patient by stimulating positive attitude toward dental care, anxiety واتە ترسی نێهێڵین ترسی نەخۆشەکە. Instruct the patient in basic breathing and muscle relaxation exercise. واتە پێ بڵێن کە چۆن هەناسە بدات کە بێگومان لە کاتی ئیمپرێشنۆگرتنی پێی دەڵێن بە لوت هەناسە بدات و چۆن وا بکات مەستەکانی ریلاکس بن. Depends one capsule of the local anesthetic solution to the plastic measuring cylinder and then add water to the correct volume. Pour the water anesthetic mixture into the bowl, then add the measure powder and mix thoroughly. Insert the loaded syringe gently in the patient's mouth and press until set. واتە ئەو مادەی کە ئێمە ئیمپرێشنەکەی پێ وەردەگرین لەگەڵ چی تێکەڵ بکەین لەگەڵ ئەو میکسچەرەی کە دروستمان کردووە لە ئاو ئەنەستەتیک. لێرانە سەماریمانی of management of gagging patient ئەوانەی کە باسمان کرد. مانجمنتەکە وە گوتمان